themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out near Tumbleweed. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Всем привет, ребят. Мы играем в мою любимую игру Red Dead Redemption 2. Ну вот она, ну Red Dead Online. Мы начинаем. Сюжетку я не буду проходить, потому что я уже ее проходил. Но я буду проходить миссии в онлайне. Вот мой персонаж. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Я помню эти горы, ребят, в сюжетке. Good day, gentlemen. Oh, don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Come along. Так. Then you better get on this horse. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. А руки-то, ребят, помнят? Back here, please. Ой. Ready? Wonderful. А, на крестик я вспомнил, да. Forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisika Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not Ставлю commit. сотку, сейчас Must будет have felt a перестрел. whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, Да помню in я, что body на or in крестик. spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. I still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing Красиво, да, fire. ребят? Maybe you're like that too. Guess we'll see. Or maybe you just want to put it all behind you and forget you were in there at all. That would be fine, of course. Here. There's the camp. Hit your horse. Tie it here. This way. She's anxious to meet you.
Madam, we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. О, сейчас мне одежду дадут. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Ну, вот так вот лучше, ребят, да? Ладно, ребят, сейчас вернусь. Вот мы и здесь, друзья. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. you're very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets, this was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. О, мы в Blackwater едем. Banker, real Ой, я estate ненавижу speculator, Blackwater. and crook, Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook. Лол, я их на my former английском best friend, понимаю. Teddy Brown, her Учите английский, disgraced brother, пацаны. Он топчик. outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Ну, конец Back хоть to дайте. work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as Подождите, well. это повар But you need из me сюжетки вроде. just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Много болтовни. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. A.B. Cripps at your service. Ору We'll просто. pay to get your camp established.
Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, where are we headed? Это наш помощник. Так, что надо делать надо? Oh, sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. Так, садимся на нашу лошадь. I'm sure you're tired. Get this Это я done все and get помню. some rest. Про свист. Ой, господи, как всегда забываю. С Uncharted все время путаю, ребят, сорян. Еще не отвык. Ой, я не то сделал, извиняюсь, пацаны, вообще ничего не помню. Вогнан. Так, карта. Сейчас, ребят, подождите чуть-чуть. А что у нас с картой-то? А, нам вот так вот открыли, прикиньте. Вот в сюжетке вот этого вот всего не было, вот этого вот куска. Был только вот Блэкоутер, но я вот хочу вот сюда. Это самый крутой город. Офигеть, ну это круто. Тут еще у лошади выносливость, поэтому, ну, слабая такая. Сюжетки она быстро качается, здесь не знаю. Единственный минус игры в том, что он, короче, типа, как его, короче, очень много игра весит. А так крутая игра. Ну, моя любимая, по крайней мере. Ой, так, тихо. Надо ей отдохнуть. Давай, знаете, как сделаем? Вот так вот можно насладиться, короче. Я уже под конец, когда играл в сюжетки, мне уже было так лень бегать, поэтому я вот включал это и наслаждался. Правда, лучше бы нам не самого его показали. Все, я им дал ускориться, пусть бегут быстрее. Так, подожди. Проект на железной станции, правильно? А, нам туда надо подождать сейчас, да? Так. Ай, да. Я понял. Сейчас в другое место пройдем. А что у нас, кстати, из груза есть у ней? Лол, у меня все сохранилось с сюжетки. Нет, не все, только оружие не сохранилось. О, контент. Подойдите к работнику. L2. Так, ну, сфокусировать на работник. Поздороваться. Hello. Hello. Namaste. Namaste. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me.
Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real У меня charming. персонаж похож By the way, на I этого heard you Шварценеггера. might want to earn a little money. Well, some gentlemen have been robbing Ну, our молодого stages, только and сейчас. they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. I'm They're sure, up я near уверен. Gap-Tooth Ridge. See what you can do, okay? Here, Конечно, by the way, разберемся. О чем речь? a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Нифига не понял, но было очень интересно. Так. Близко, близко, ребят. Давай. Я здесь не был, ребят, потому что сюжетка не позволила. Поэтому будем сейчас исследовать это место. Вот где, походу, дымок, там и туда нам надо. Все, мы уже близко. Ну давай вот так. Найдите логово. Может, нам без лошади? Давай-ка на лошади. Так. Помянем пацанов. Ребят, если что, это автоматика. Я даже не целюсь. Если я промахиваюсь, я ни при чем. Так. Это мое любимое оружие, кстати. Так, что надо обыскать-то вам? Okay. You're good. You're real good, friend. Here. Take this. It's a map. Just be kind. В смысле, а что так можно было? Ну. Получается, мы сейчас получили карту. Ага. Ну, туда мы едем. Все, я теперь вспомнил, как еще ускорением бегать. Сейчас, ребят. Где? Какой-то Тамблд. Город еще у нас новый, так сказать. Ой, все, жопа моей лошади, все, моей лошади жопа. Господи, пацаны. Вот я рукожоп в натуре. Надеюсь, моя лошадь идет ко мне. Да. Ну, то есть второй у меня уже не будет. Вот третий.
Хорошее оружие, мне прям нравится. Вообще ваншотит с первого раза. А, вот нормальная дорога. Господи, все понятно. Кстати, ребят, если хотите, можно ограбить еще поезд в следующей серии. Ну, вы понимаете. И вообще грабить легко, там одному можно даже. Так. Так, сейчас она, ребят, передохнет. Ну и вот так вот. Типа весело, да? Тихо-тихо, успокойся. Да. Ну, пойдемте. Все, у нее снова есть силы. Можно бежать. Ты серьезно? Надо еще вот так вот отбежать? Так. Так. Смотрите, сундук. А, вот сундук. Вот это да, вот это поворот. И что, все? Что делать нам надо? Мне кажется, что-то надо еще сделать. Прикол. А, вот все. Откройте меню набора. Способностей при помощи. О, этого не было в сюжетке. Ну, давай. Бесплатно. Ну, что дальше-то? Все? Ну, пойдем. Вообще, господи, просто... Я не знаю, может, я какой-то умный слишком. Но я не знаю, я с этой игрой кайфую вообще всегда просто. Сейчас, ребят, мы прервемся ненамного. Вот, собственно, мы опять здесь. Вот так вот происходит. Весело, да? Сам в шоке. Вон лошади вообще повсюду. Я вообще в шоке. Все, мы рядом, отлично.
Это вот это наш. Чтобы начать подбор игроков, удерживать. Нажми треугольник при получении дополнительных. О, да. А, мы сейчас на какое-то дело идем. Круто. Ладно, сейчас, если будет подбор, и мы вернемся. I win again. Did Horley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, I heard you wanted to earn some money. Вот так вот. So, there's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Raskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off a fella I was gonna steal them off of. Если, ребят, я буду немного молчать. Maybe you could А get them for то me. сейчас You think ребята you в could сети do будут that for слышать me, меня. Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Say goodbye! Alright. I'll give you a chance to if I start shooting, it's over for you. Shit, that's them! You can win, you bastard. You're dead. They're getting away from us. Well, boy, you having fun? Yeah. Too far behind,
Well, well, well. Horley was right about you. Dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Ну вот, друзья, мы вернулись. Так, лошади, друзья. Это что, моя лошадь? Ну, давай. Уход. Страховка. Класс. Назад. Назад. Да вы угораете, что-то еще должен сделать? Переименовать. Давайте будем ее звать Печенька. А, нет, давайте звать ее как мой друг, короче. У меня друг такой есть. Его зовут Данил. Пусть будет Даниэль. Во. Ну, те, кто меня знает, те поймут, о ком я говорю. Ой, немножко не то, пацаны. Ну, все. Назад, назад. То... седло, ребят. Ну, такое стандартненькое. Да. Все, мне все больше ничего не надо. Можно я пойду в бой? Еще не все, друзья. Вот это да. Я поражен. А, мы к этому едем. К Рипсу какого. Ну, этому старику, который нам шалаш какой-то, наверное, разведывает. Сейчас мы побыстрее постараемся. What? What is it? Вот наш шалаш, так сказать. Да, вот и я. А это ты? How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, a slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. Заметьте, мой персонаж ни разу не разговаривал. It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Смешно. Make yourself at home. It is your home.
О, ребят, все, мы в главном городе вроде бы. Или в Блэкоутере мы сейчас, я не помню. Я понял, в каком мы городе. А, это я понял. Ребят, еще, кстати, мы банки можем грабить. Но мы потом просто оттуда не уйдем, если в одиночку. Можно свой клан собирать. Вот это да. Итого, что мы имеем? Мы имеем такой вот. Так, вот здесь много всяких заданий. Вот здесь вот, короче, аллигаторы водятся. Вот здесь. Или вот здесь вот. Или вот здесь. Ну, где-то здесь, короче. Что такое красный? Это игроки? Ясно, понятно. Тут можно съездить в этот Фодос. Сен-Денис мы, конечно, пока не поедем. Но мне очень хочется. Можно в Блэкоутере повыполнять. В принципе, ребята, я вам говорю, очень много затей. Смотрите, гардероб есть. У нас что есть, кстати? Костюмы. Не, можно мне вернуть... Как просрать костюм? Можно еще раз? Господи, что за пастушок? Так, собрать посылки. Прикол. Ладно, ребят, давайте заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Короче, всем пока, ребят.